Explosions and fires just doesn't stop all over Russia. This one is at a gas pipeline in Sverdlovsk region. The fire can be seen tens of miles away. This is the elimination of 2 Russian T-72Bs as a result of repelling a tank attack on the positions of the 59th Separate Motorized Infantry Brigade near Avdiivka, using the brigade's FPV kamikaze drones. Great footage. Round-the-clock burial of ashes from the 14th Separate Mechanized Brigade, presumably in the Kharkiv region. These guys have been taking so many weapons from the enemy attacking their positions, they're going to need a bigger trench soon. Russia is losing its future, says Alexander Auzan, Dean of Economics at Moscow State University, on the loss of human capital in Russia. Then again, the less open-minded people there are, the easier it is for the Russian regime. Я думаю, что такого ущерба страна не получала никогда, потому что мы не там ищем, где происходят главные потери. Мы деньги пытаемся посчитать, а считать надо шанс на лучшее будущее. Человеческий капитал – наиболее трудно воспроизводимый фактор. При этом я бы сказал, что это еще и главная надежда страны. Плохие институты, как мы бы сказали уже современным языком, они так или иначе все время выдавливают за границу большое количество талантливых и образованных людей. Чтобы воспроизвести примерно эту квалификацию, навык и так далее, понадобится от 7 до 10 лет. И это, заметьте, если утечка не будет продолжаться в заметных масштабах. Мы столкнулись с очень тяжелым ущербом, который, я бы сказал, скажется через 5-10 лет в наших возможностях развития. Потому что класс страны определяется теми мозгами, которые в стране есть. More and more hints of a large upcoming Ukrainian counteroffensive. This is maybe the 4th video showing a large armor grouping in addition to new equipment like Leopard or AMX-10. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.